Assalamualaikum. Annyeonghaseyo, 친구. Assalamualaikum, salam Ramadan Salam semua penonton Ramadan. TVS, penonton Aroma Sungkit. Yes. Dah bersedia ke belum? Untuk apa? Untuk apa? Untuk kita menyumai sama-sama dalam Aroma Sungkit. Kami nyumai, kita nyumai jua. Okay, and if this is your first episode of Aroma Sungke, ladies and gentlemen, Yeah. this is the show where we'll be cooking and talking at the same time. Yeah, It's betul. a talk show / cooking kind of thing, Majik. Ya, dan kita jangan lupa kita hari-hari kita akan bawa tetamu jemputan untuk menyumai bersama dengan kita. Yeah, today's guest. Nervous kita. Nervous sikit tapi tak mengapa. Ini No, special. the thing is I'm nervous Uh-huh. because I heard he is such a good cook. Ya, you itu, you better be ya. on your best behavior. Tak, you yang perlu behave sekarang ini. Alright, let's welcome to the kitchen yang berhormat Fazrudin Fazrudin Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia dah Terus nak sedia. Dia terus nak memasak. Bagus apa khabar YB? Bagus, alhamdulillah. Boleh tunggak YB? Ya. YB fast. Gini, how do we call you this? YB fast YB pun fast. boleh. YB Udin, YB pun fast. boleh. Okay, YB fast. we'll go for YB fast. Yeah. Okay, is the rumor true that you are very talented in terms of cooking? Saya minat memasak. Uh-huh. Bila saya rasa sedap, orang rasa saya tak tahu. Masak untuk diri sendiri, orang rumah. Ya. Di rumah Memasak sahaja. untuk diri sendiri. Inilah kita nak cuba ni. Boleh, insyaAllah. Kita nak Hari try Raya test datang. cooking Hari Raya skills datang. orang YB. Hari Raya Okey, datang. sudah mendapat jemputan. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan menyediakan, bukan memasak lah, menyediakan ya. hidangan rendang Betik. betik. Oh, he Wow, knows dia already. tahu. Usually we will let the guest guess from the ingredients. Kan? That's why we want them to name. Oh, I see. To know. Dah, Oh, sebenarnya okay, daripada alright. bahan-bahan pun kita dah tahu kita nak Ah, menyediakan apa. okay, Jadi okay, dah okay. tahu dah. Okey, rendang betik. Rendang betik menggunakan betik muda. Yes. Ya, betul. Betik tua pun boleh, tapi terus makan. Tak boleh guna untuk rendang betik. Ya, kalau betik Okay. dua dia dah terus makan. Terus makan. Okey, And di seterusnya. sini kita ada gula, Ya, Betul? Betul. asam keping, Ya, Betul? betul. lada hitam. Yes. Okay. Hai. Di sini kita ada serai, kunyit dan cabai jarum. Ya, cabai jarum ya. Yeah. Ya, betul. Ya, seterusnya. Ikan bilis dan bilis. of course garam. Dan A lot of juga our guests like to say pusu. Yes, Pusu. yes. I don't know where's the K went. Jadi bahan-bahan ni kita ada bahan yang dikisarkan terlebih dahulu sebelum kita menumis. Mungkin kita boleh. Okey. Got it prepared right here, Ya, sir. betul. Okey, kita akan kisar ini So our first step is to kisar everything. kunyit hidup. Kunyit, serai, and chili into the grinder, as well as the pepper. Yeah. Okay. But wait, first, have you heard Yeah. of rendang betik before? Actually, this is my first time actually. Ya, first time menyediakan. Bukan first time di dapur, lain beza. First time menyediakan rendang betik. Tapi selalunya, okey, di bulan Ramadan lah, YB Fast di rumah. Juadah yang wajib ada di atas meja. Oh, Apa? okay. Juadah yang wajib, of course, bubur pedas. Bubur pedas. Oh, every day? Wow. Itu buat sendiri, I mean, beli? Beli. Actually. Belilah, okey, okey. Dan of course, kuih bongkol. Kuih Ah. bongkol is a must. Semua juadah yang susah-susah. Tapi sedap. Okey, kalau dah agak-agak panas, bolehlah masukkan. Okay. Okey. Belum. Tapi tak mengapa. Sebab dah ada bunyi, dah ada bunyi. Dah ada bunyi. Okey. I think I'll add a bit more water to get everything out. Kita tumiskan bahan-bahan kisar Hingga naik bau. sehingga naik bau, kekuning-kuningan. Tekan air sikit lah. While you cook, right, baby? I'm curious. As a representative of your area, Kupong, Yep. during Ramadan, you have enough. You have ample time or not to go to all the buka puasa Oh, okay. when people invite you. Biasanya sebagai seorang YB, I'm sure it goes the same with the rest of the YB. Bulan puasa dan bulan raya merupakan bulan yang I think one of the busiest
Ya. dalam tahun. Setuju? But of course kita nak solat tarawih di surau-surau dan masjid di kawasan. Tapi agak mencabar for me because dalam kawasan saya kita ada 52 masjid dan surau. Masjid. So kadang-kadang tak sempat nak pergi Semua menjemput YB. semua menjemput. So, Memang akan dijemput kan? ya, of course. Ya. Kalau tak pun sudah tentu kita hendak solat tarawih bersama Betul-betul. masyarakat kita di Kan? kampung-kampung. Seterusnya. So kadang-kadang kita ada kita masukkan Ikan bilis, ikan busu. dan sudah tentu ada jemputan-jemputan di luar kawasan. So a bit difficult untuk menghabiskan masjid dan surau Ya. dalam masa bulan puasa. Ya. Bulan puasa 29 hari. 29 hari. Untuk menghabiskan kesemuanya memang sangat susah. Jadi YB macam mana? So kadang-kadang tahun ni saya cuba habiskan berapa yang mampu dan next year tu kita pergi yang Bergila-gila. InsyaAllah murah rezeki panjang umur. tapi kita cuba sedaya upaya untuk bersama-sama dengan masyarakat waktu solat tarawih tu lah. Okay. Bismillah. Nah, Gonna make it a little bit more creamy. Yeah. Because what is rendang without santan? ya right? betul. Itulah menjadikannya rendang. Alright. I think our Saya tertarik dengan menu-menu yang kita cuba sediakan ni sebab Ya, kenapa of YB? course it's a menu which we seldom find. No, we seldom find di kedai-kedai. So sekurang-kurangnya kita boleh belajar dan cuba masak di rumah. that's right, betul ladies and sangat. gentlemen. The recipe will be presenting to you right on your screen with the QR code. You can scan it using your mobile phone. Yeah, And if you're betul. trying it at home, you're posting it on your social media, whatever it is, use the hashtag kami nyumai. Kita nyumai jua dan Aroma aroma sungke. sungke. Okay, once the coconut milk has Dah reached marinate. boiling point, Ya, kita masukkan asam keping, Asam berlimau limau. dan perasa. Kita masukkan betik dahulu. Betik dahulu baru rasakan. Walah kita rasakan secukup rasa menggunakan the rest of the ingredients. Ya. But later we don't betul. rasa first, Later. Tak rasa nanti. Kau yang kena control sekarang ni. Macam. Okey, itu dia warna dia. Sudah pun menyerlah di situ. Yellow. Yeah. Where did the yellow? Oh, we have kunyit in Yes, the ingredients. kunyit. Betul. It looks like masak lemak but without the kuah. Pekat. Okay. Dan dia Come, kita I hold masukkan the sudi for perasa. you. Let's see how IB Fast flavor his dishes. Okay. Okey. Sekarang kita That ada shake is normal. Habitual. Dari jauh nampak macam spaghetti pula. I think Alright. secubit Secubit. garam. Seterusnya, Saya garam. selalu bila saya masak di rumah, anak-anak saya akan komplain tak cukup masin sebab I'm not pemasin kind of guy. Dan ni kita ada perisa. Penambah rasa. So Boleh dimasukkan Okay. secukupnya. Alright. Again. alright. That shaking Super. action, Yeah. come on, man. If there's a pancake right there, he's gonna flip it for come on. sure. So, skill. 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 Okay. Okay. Okay, so agak-agak betik tu dah sedikit masak sedikit. Barulah kita hidangkan selepas ini dalam aroma. Sungke. Don't you go anywhere. Welcome back, buddies. This is our first dish of the day. Which is? Rendang. Rendang betik muda. Ya, rendang betik muda. So sudah siap Kita akan hidangkan bersama dengan our other dishes. Put it on the counter first. untuk kita sungkir. Okay, Ya, not now. betul. Walaupun tempted. Betul. Tapi mencuri. untuk rendang ni Wabi suka rangup-rangup. Rangup-rangup. Yes. Ya, itu lebih. Ya. Okay, we'll be right back on Aroma Sungke. with Wavy Fast. Anda masih lagi menonton Aroma Sungke bersama dengan YB Fazrudin, Ketua Setiausaha Politik kepada Premier Sarawak dan juga
Adun, Ahli Dewan Undangan Negeri N6 Tupong. Hello orang-orang Tupong. YB kita tu kami pinjam dulu. Pinjam dulu untuk beliau memasak hari ini. Okey, untuk hidangan yang kedua kita. This one is a bit more intricate. Okey, tak apa, kita nak agih-agih kan? You know, I think when we passed just now, I was like, Dia do confident, it. dia Come confident on. So menu kedua kita adalah Yeah. roti jala berinti. Yeah. So there's two component to it. Yes. Satu, kita Buat sediakan. menyediakan inti Ya. dan seterusnya kita menyediakan tepung untuk the roti itself. Roti jala itu. through. Okay. Wow. So the ingredient Okay, the ingredient kita ada tepung gandum di sini yang sudah sukat ya. Daging Okey, kisar. Daging kisar. Telur. Telur, Telur, kentang, air, kari, sebut sebut kari, halia, garam dan juga bawang besar. Dan just in ataupun case bawang we need bakung. more flavors, here it is. The magic ingredient. Penambah rasa. dan kalau boleh kita tapiskan dulu tepung. Ya, ini Yes. mesti ditapis dulu dan kita tak nak dia berketul. Berketul. What's it? In English, it's what was it called again? Stiff. 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 Sieve. Stiff. Stiff. Stiff kaku. You have to sift it. There's another word for it. Aerate. A-E-R-A-T-E. Aerate. Something like that. I don't know That's how a to new one. pronounce it. Okay. Vocab baru hari ini. Okey, kita nak agihkan How do tugas we do this yang mana first? I dulu? think Kita buat adunan dia dulu. Okay. Adunan Okay. terlebih dahulu. So adunan kita perlu whisker. Masukkan ya, ambilkan whisk. Okay. Okey, kita So, untuk adunan first, ni kita akan masukkan masukkan telur. Telur. Satu biji telur Okey. masuk dan juga Dan kita akan masukkan air sedikit ya, demi sedikit sedikit. demi sedikit. Okay. Okay, Boleh Shira. tolong? Okey, bismillah. Okay. Okey. Lagi. Bila dia cakap sedikit tu aku takut. Dengan malu-malu. Okey. Okay. Dia kena air ais sejuk. Oh, ya ke? Adalah saya tanya YB. Oh. No, that one I don't know. Okey, cuba dulu. Make sure you whisk it well to avoid any lumps. Ya, betul. While YB, I mean, right now I'm looking at YB is working very hard lah. Ya. Okay. Lagi. I feel Shira? shy a bit. Dia fokus, Di dapur dia Okay, lain. boleh habiskan. Boleh Habiskan. air. Bismillah. Okay. Alright. Habiskan. YB, are you Yeah. a multitasker or a focused tasker? Multitasker in the sense I will try to do anything that I'm tasked to do, and when I do the task at hand, I will focus to give my best to it. So maybe a bit of both. 1, Okay. Two. Okay, that's 3, good. oops. 2 yellow after this. Sorry, ladies. Tak mengapa. Nanti dia masak tak nampak. Okay, Shira will be Okay. preparing the Dia punya inti. Kita tunggu dulu But minyak personally, have you made panas. roti jala at home? Roti jala tak pernah. Belum. Other people at home? Yeah. Roti jala is one of the dishes that senang dibuat Senang eh? dan mengambil masa yang singkat. Macam Ya. cucuk. Betul. Minyak Okay. dah panas, boleh kita Minyak dah masukkan panas. bawang besar Yep. dan juga Tumis bawang halia. besar dulu. Halia? Sementara itu saya masukkan ke dalam ini. Function lah Shira. Mestilah Yusof. Okay. So tu kalau kita masak kan, dia best kalau ada teman. Teman memasak. Bismillahirrahmanirrahim. So are you big on desserts or are you big on appetizers kind of food? Not dessert and not appetizer as well. I just go right straight away for on the main course, dish. then that's it. So kita masukkan kari dulu. Boleh. Kita jangan masukkan daging sebab kita nak masakkan kari itu dulu. Tapi jangan lupa ini. Ini kita kena masakkan dulu kentangnya. Sebab kentang mengambil masa yang lama Ya, sikit untuk masak. betul. I think we need a bit more oil kah? Or Okay, butter. cukup. Cukup ah? Cukup. So cooking is your hobby. Yeah. Has it always been a hobby? Yeah. It really menenangkan saya. Oh, therapeutic. Yeah, it's a therapeutic So every week your family can expect you to cook. every week. How do you find time to cook though? Honestly. It's like when you're at home rather than you sit down watching TV. It's the same thing. Like you're sitting down watching TV. It's like the same thing. You're sitting down or standing up cooking something. Sikit saja dia.
Wow. Sebab kita nak tumis daging ni dulu. Okay. Barulah kita masukkan air ni. Alright, kita boleh masukkan Daging cincang cincang dan juga kentang. kentang. Hola. Ini macam inti kari pap tu kan, juga sama juga kan. Okay, alright. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, Dah terlalu panas. minyak Sikit-sikit. sedikit banyak, tetapi kalau kita nak buat Wow. Ya. okay. Melaraskan suhu juga. Roti jala, also known as roti tuala. Tuala. Oh, menggulung roti jala is my first. Oh my goodness. We'll leave it to the pro. Okay, Yeah. kita cuba The sama-sama. most experience. Apparently YB Fast Wow. keeps a lot of recipes that he thinks is good and he has like a good collection. Okay, so maksudnya So- tunggu masa baru kita Yeah. nak try buat. Tunggu masa lapar. And I'd been excited to wait for the Ah. time for me to try that meal. Nak shopping bahan-bahan lagi, nak beli. Yeah. And maybe one day, best of the best recipes I've tried. Cookbook. Wow. Okay, hopefully this. Cantik jala. Oh, lupa tepi. Tepi, Supposed to be the tepi tepi first. dulu. Okay, tepi dulu. Okay, Oh. the tepi first. Ladies and gentlemen, this is not lipat baju, okay? Ni adalah lipat jala. Lipat jala. Lipat jala. Okay. Okay. Here, we display for our audience the masterpiece of YB Fast. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay, letak tepi sikit. Okay. Okay. It's okay. Okay. Alright. Ladies Satu and gentlemen, jala siap. One is ready. Jala. After this, jala. Jala tuala betul-betul lama. Ini betul-betul lama punya tuala. We'll be back with the completed ones, okay? Ini dia. Roti jala berinti made by YB Faz. Terima kasih Beautiful. kepada pelipat-pelipat profesional di belakang tabir kami. But difficult task, okay? Lipating this, betul. and from here we gain a newfound respect for those who are selling roti jala. How they made it look so perfectly structured, while the inti is staying intact inside the roti jala. Okay. Second dish done, and we'll be right back on Aroma Sungke with what? Dessert. Itu macam ni je. Yes. Don't you go anywhere. Welcome back to Aroma Sungke. Hashtag kami nyumai Kita kita. nyumai juga. Nyumai juga. Let's go. Tahu tak apa maksud nyumai tu YB? Air masak. Masa je. Shira. Tahu kita try sahaja. Tak mengapa. Okay, ladies and gentlemen, we have come to our third segment where we will make my favorite things. Which is Desserts. dessert. Or drinks. Ya, di bulan Ramadan ini memang inilah dessert yang dinanti-nantikan. Okay. Okay. What we need, what we're making is teh, Teh oren, Teh oren pudina. pudina. Sebab itu kita ada teh, kita ada buah oren, kita ada daun pudina, sirap oren Yes. dan juga gula. But if you prefer to make another syrup, use another syrup, probably mango syrup. That can also. Dan tukarkan juga buahnya. Ikut Sirap- teka Ya, masing-masing. Kalau syrup mango lah di sini. Mango lah di sini. Kalau durian, Tapi kita di sini kita nak kombinasi yang tepat, iaitu kita nak buat teh. Teh dengan oren kombinasi yang cepat. Okay, kita dah preparekan air panas. panas. So we will bancuh kita- our teh Ya, first. ya. bancuh. So kita Bismillah. Teh ke dalam. masukkan. All three of them. Bismillah. Yes. Bismillah. Sudu. Oh, sudu. So it'll take a while. Oh, sudah masuk. Sudah masuk. Cuma perlu dibancuh. The tea will Right. not take a long time. I mean, the longer it brews, the Dah lah.
lebih pekat. Stronger, Yeah. the older. Ya. Lebih pekat, lebih concentrated. Ya, betul. Okay, YB. Okay. Tupong is a big area. Yeah. Any new developments that you have been undertaking? Apa lagi sekarang? Okay, ada projek Eh, pembentungan. mau. Kenapa tu? Bentungan. What is Projek pembentungan ni dia it's good for the people actually, but of course setiap kali kita nak membangunkan satu-satu projek, of course dia akan menyebabkan ketidakselesaan penduduk lah. Tapi kita telah pun berhubung dengan kontraktor supaya mereka melakukan kerja-kerja tu dengan lebih baik supaya penduduk-penduduk tak selesa sangat. Aku juga yang kena deh. But actually it's a good project, tetapi sudah tentu dalam pembinaan tu banyak mendatangkan ketidakselesaan lah kepada penduduk. Hence, Ketidakselesaan I think should be okay, kita boleh manage, but keselamatan tu penting. yes, that's the more important Keselamatan thing. tu kita kena Tak, patutlah YB first cakap memasak ini satu terapi buat beliau. Sebab kalau dia marah je, pam, dia campak semua. Asal jangan baling apa. Kuali sudah. Ya. kita masukkan dalam jug. Jug yang berisi Pudina. daun pudina. Okay. Iskan. So your technique right now is to let the daun pudina brew with the tea. brew. Yes, Sebab dia panas. masam di dalam. Supaya Supaya- itu rasa pudina di situ. Okay. So, the next, Next one is kita masukkan. Syrup ini. orange. Oh, woo. Lah. Heavy-handed. Okay, let's go. Okay. Kacaukan. Do you have a stirrer there already? Ready? Ada. Yang mana? Spatula? Okay, YB has a stirrer. Yeah. Spoon, the mighty spoon. Ya. Dan kita boleh masukkan ais. Ais. Saya tak suka masukkan limau dalam air panas sebab ia boleh react to the kulit dan menjadikan ia sedikit pahit. So saya lebih suka bila air dah sejuk tu, Baru kita baru letak kita di atas ni. masukkan seperti saya selalu membuat air ni di rumah. Oh, selalu buat air ni di rumah. Oren selalu. Makan oren selalu. Oren selalu. So, do you Tapi think betul you lah have pahit. achieved your dream as a political secretary to the premier now? Actually, to be honest, I how do I say it? I don't have that It's kind not a of dream dream. on the political aspect of life, but I do have other dreams as well. But politically, yes, of course, I love to serve, and I enjoy doing what I'm doing. So, and I'm grateful that I've been appointed as the chief political secretary, and I hope I can do the job well. Okay. Alright, ladies and gentlemen, Sudah here siap? it is. The what is it called again? Teh Teh oren oren pudina. pudina sudah pun siap. Extra pudina for Yeah. YB Faz because he loves Yeah, pudina. I love it. A little tip, if you want to follow this, you can brew, once after you brew the tea, masukkan the tea inside your jug and then brew the mint leaf together so that you can get all Dan the juga flavors. sedikit tips daripada YB Fast tadi, dia tak nak letakkan oren terlalu awal Dalam air panas. dalam air panas untuk mengelakkan rasa pahit Kelat. buah Well, that's just me. oren. That's Yeah. just you. Maybe it's applicable for Yeah. maybe me. Yeah. I like Everybody. to become. Okay, ladies and gentlemen, we'll be right back with all the dishes that we've prepared with YB Fast after this. Okay, stick around. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, datuk-datuk, datin-datin, hadirin sekalian. These are the dishes that we have prepared on today's episode of Aroma Sungkit with YB Faz. Kesemuanya oleh Kesemuanya. YB Fazrudin. Beliau volunteer ambil Oi, sudip, dia ambil pen. tidak kekok di dapur, itu yang penting. No, this is what we call finesse.
Saya melihat jangkakan sahaja. rasanya Ya. sangat sedap. Melihat, menghidu baunya pun dah. Ya, sangat Visually Cukup. appealing. Yeah. Taste-wise, don't know yet. Ah, Okay, ladies and gentlemen, thank you so much for tuning in today's episode. And we're going to enjoy the food that we have cooked. Tune in Yeah. again on our next episode where we will be cooking more dishes for you to try at home. And This is Aroma Aroma Sungke. Hashtag Have it in your mind. Kita punya man. Ah, see you Nyumai again. je. Assalamualaikum. Okay. This one for roti jala later. That one for Okay, curry. tukar. Cut. Okay. Cut. Wait, don't use this part, guys. Bloopers. Now for the